Jesus. Merci Jésus. God bless you, my beloved. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. It shall be well with you in the name of Jesus. Tout ira bien pour vous au nom de Jésus. You are welcome to this platform. Vous êtes les bienvenus This sur cette is your plateforme. deliverance ground, C'est votre terrain de délivrance where God answers prayers. où Dieu exauce les prières. My beloved, Mes bien-aimés, God is answering your prayers. Dieu exauce vos prières. God is answering our prayers. Dieu exauce nos prières. Surely, God Certainement, will fight for you. Dieu combattra pour vous. God will not abandon you. Dieu ne vous He abandonnera will pas. not let you to be put to shame. Dieu ne permettra pas que vous Your soyez prayers couverts de will honte. never be in vain. Vos prières ne seront pas vaines. He will answer your prayers. Il exaucera vos prières. I want to welcome us all Je voudrais nous To this souhaiter la platform. bienvenue à tous sur cette plateforme, especially in spécialement the name of Jesus. au nom de Jésus. Today, Aujourd'hui, the Lord is about to do a new thing. le Seigneur est sur le point de faire In une our nouvelle chose lives. dans nos vies respectives. I want to pay attention Je voudrais que vous prêtez and attention listen to this message et écoutez ce and message. pray all the prayers very well. Et faites très bien les prières. Today's message Le message d'aujourd'hui is titled est intitulé Recovering Your Glory. Récupérez votre gloire. Recovering your glory Recouvrez votre gloire from the glory users. des mains des utilisateurs de gloire. The Bible says La Bible nous dit in the book of Job, dans le livre de Job, chapter 5, chapitre verse 12, 5, verset 12, he disappointed the devices of the crafty, il anéantit les projets des hommes rusés that their hands et leurs mains cannot perform their enterprises. ne peuvent les accomplir. I am praying for you. Et je prie pour vous, Every evil hand toute main maléfique holding onto your glory qui retiennent votre that gloire has refused to let your glory go, et qui refusent de laisser aller they votre gloire, shall die in the name of Jesus. elles mourront au nom de They shall Jésus. die in the name Elles of Jesus. mourront au nom de Jésus. Close your eyes. Fermez les Close your yeux, eyes. fermez les yeux. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we are here before you. nous sommes ici devant toi. Open our understanding. Ouvre notre Bless intelligence, bénis-nous. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Recovering your glory Recouvrez, récupérez from votre the gloire glory users. des mains des utilisateurs de Listen to me, my gloire. beloved. Écoutez-moi, mes bien-aimés. There are powers Il y a des pouvoirs that uses other people's glory qui utilisent les gloires des autres, to prosper, la gloire des autres pour to prospérer, shine. pour briller. You need to pray very well Bien-aimés, vous devez bien prier to be able to deal with these powers. pour pouvoir combattre, en finir avec ces pouvoirs. These powers, Ces pouvoirs, they have succeeded elles ont réussi in capturing many people's glory. à capturer la gloire de They have nombreuses personnes. caged many people's glory. Elles ont emprisonné, elles ont mis en cage la gloire des gens. Il y a la gloire, les gens ont leur gloire And emprisonnée. enslaved Et elles ont été, les gloires ont by these été powers. asservies par ces pouvoirs. You need to pray very well Vous devez You bien need to pray prier. very well. Vous devez bien prier because parce these que powers, ces pouvoirs, they have been benefiting from many people's glory for years. elles profitent de la gloire des autres pendant des années. And they will not want to release such a glory Et elles ne veulent pas, elles ne sont pas prêtes à because of libérer what de they are telles gloires benefiting. à cause des bénéfices qu'elles Many people would Elles have enregistrent. been where they are today
Beaucoup ne seront pas où elles sont aujourd'hui if not because si ce n'est pas of their glory have been captured à cause de leur gloire qui a été by these capturée powers. par ces pouvoirs en question. Glory, La gloire, glory, la gloire, glory. la gloire. It means Cela signifie your worth, your worth, your importance. c'est-à-dire votre importance, ce que vous, Glory. ce que It vous êtes, means la your gloire, greatness, votre grandeur, your honor, votre honneur, your splendor, votre splendeur, your power. votre puissance. Glory La gloire is the glow or light. C'est-à-dire c'est la The lueur, glow or light la lueur de la that lumière appear around your head. qui apparaît autour de votre It is tête. what makes your life to be relevant. Et c'est ce qui fait que votre It vie is est what makes importante. things to happen in your life. Et c'est ce qui fait que les choses se produisent dans It votre is vie. what brings blessings to you. C'est ce qui vous suscite It les is what brings bénédictions. favor. Et c'est ce qui vous apporte la faveur, Glory. la gloire. Many people glory have been tampered with. Beaucoup, That is why il y a they la are gloire de suffering beaucoup today. de personnes qui ont été Listen to me, cajonées my et brother. c'est pour cela que les gens I se am trouvent sure. où elles sont. Écoutez-moi, mes And I bien-aimés, know what je I'm suis talking sûre about. et je sais de quoi je parle. Many people Beaucoup de gens need to recover back their glory. doivent récupérer leur gloire. There Écoutez-moi, are powers il y a des pouvoirs that is behind these glory users. qui sont derrière There are ces powers utilisateurs de gloire. that is behind, Il y a des pouvoirs qui sont that is derrière, backing up qui soutiennent people that are using other people's glory. les gens qui utilisent la gloire des autres. These powers Ces pouvoirs can possess anybody peuvent posséder n'importe qui who made himself or herself available. qui se rend disponible. Who are these powers? Et qui sont ces pouvoirs? Who are these glory users? Qui sont ceux-là qui utilisent la gloire? Listen attentively now. Écoutez attentivement. They are the powers Ce sont des pouvoirs who do not want you to get married. qui ne veulent pas que vous vous mariez. They know when you are married, Parce que ces pouvoirs savent que si you vous will êtes not have time marié, for them. vous n'aurez pas le temps pour eux. They are the powers Ce sont des pouvoirs that doesn't want you to succeed in that marriage. qui ne veulent pas que vous They réussissiez dans want you le to become mariage. single. They are the powers Ce sont les pouvoirs in your family dans votre famille that doesn't want you to have your own children. qui ne veulent pas que vous ayez vos propres enfants. Because they know that when you have your own children, Parce qu'ils savent que when si you vous avez marry, vos enfants, si vous êtes marié, your attention will be focused on your family. vous serez concentré sur votre famille. So they don't want you to have, Donc, ils ne veulent pas so que they can vous be ayez des spending enfants on them. afin qu'ils puissent profiter de vous. Who are these glory users? Quels sont ces utilisateurs de gloire? They are the powers Ce sont les pouvoirs that want you to be spending your resources qui veulent que vous dépensiez vos ressources on them. sur eux. Your resources, Vos ressources, all your labor, et tout votre your labeur, sweat. vos efforts. These powers, listen to me. Ces Listen, pouvoirs, listen. These powers ces pouvoirs can possess anyone. peuvent posséder It can possess quiconque. your father. Peut posséder votre It père, can possess your mother. votre mère, It can possess your uncle. votre oncle, It can possess your relative. vos parents, un parent. You see, in some family, Vous voyez dans in certaines some familles, family, dans certaines familles, you will see there are people il y a des gens that is being used as a sacrifice. qui sont utilisés comme des sacrifices. They don't have anything of their own.
Ils n'ont rien en propre. They are always spending for their family. Ils dépensent pour leur famille. You see some of them, no husband. Il y en a qui n'ont pas de mari, pas d'enfant. Nothing. Rien du tout. They don't have anything of their own. Ils n'ont rien en propre. These powers, ces pouvoirs, or these glory users, et ces utilisateurs de gloire, can also possess any organization, peuvent aussi company, posséder toute organisation, compagnie, société, institution. They will be using their employees, ils vont utiliser les their employés, workers, les travailleurs, as a slave, comme des esclaves, giving them peanuts for their money, et leur donner des arrachés instead of paying their full salary, au lieu de leur donner leur or their full salaire benefit. ou leurs avantages. What are Les the avantages auxquels ils ont signs? droit. Quels sont ces pouvoirs? What are the signs Quels sont les signes that your glory is being used? qui montrent que votre gloire a été utilisée? Number one. Numéro 1, Living for other people. vivre pour les autres. We are not talking about being not giving. Ce n'est pas. We are not talking about not being sharing. On ne parle pas de ne pas partager. Non. They are in this world Il y a des gens to qui sont live dans for ce monde. their family, for other people. Ils vivent pour dans leur famille, ils vivent pour les autres. Their life doesn't have meaning. Leur vie n'a pas de They are sens. just there. Ces personnes sont là. They don't have plan for themselves. Elles n'ont pas They don't have future plan for their own. un programme pour eux-mêmes. Listen to me. Écoutez-moi. I am not saying Je ne that you dis should not pas assist your extended family. que You should not assist your vous family. ne devez pas soutenir votre This is famille. different Non. something. Non. But you must have plan for your own life. Mais vous devez aussi avoir un plan pour votre propre vie. What are the signs that one man is being used? Qui montrent que vous êtes Not able to do something tangible Vous êtes incapable de faire quelque chose de with tangible one resources avec vos ressources for oneself. pour vous-même. You see some people, Vous voyez they des have gens, been laboring for years. ces personnes travaillent depuis des années. They can't say that this is what they have achieved. Elles ne peuvent pas vous dire, ah voilà ce que j'ai So obtenu. they don't have land, Il y en a qui n'ont pas de they terrain, don't have house, pas de maison, they don't have land, no husband, pas de terrain, pas no de mari, wife, pas de femme, no investment. pas d'investissement. There are people like that. Il y a des gens qui sont comme ça. They have done a lot for other people somewhere. Ces personnes Some ont of fait them, beaucoup it's pour like they les cover autres, their face. quelque part. Il y en Some of a, them, it's like they are bewitched. c'est comme s'ils sont envoûtés ou bien on a couvert When leur you old, visage. when you get old, Quand or when you vous retire, vieillissez ou bien vous êtes what are retraité, you going to live for? Do you think about that? comment vous allez vivre? Do Vous avez you think pensé à about ça? that? Est-ce que vous avez pensé à cela? What are the signs Quels sont les that your signes glory is being used? que votre gloire est utilisée? When one resources Lorsque vos ressources is being channeled to a particular place, à un endroit particulier, being channeled, know that enchaîné, it's an investment. Know that it's for an investment. vous pensez que c'est un investissement, You are getting. We call that one get and lose. Get and lose. mais c'est obtenir et perdre. What is the effect? What is the effect? Les effets, Number one, you will discover les that conséquences. the person Vous allez will begin découvrir que to la live personne, an empty life. Empty. la personne mène une You will vie just vide. discover that his life become empty La vie de la personne because est his vide glory has been used. parce que sa gloire Nothing est is remaining. utilisée. Il n'y a plus rien. Number two, Numéro 2, unachieved or unfulfilled life. Unfulfilled life. une vie non accomplie. I pray Je it will prie not be too late for you. qu'il ne sera pas trop tard pour vous. Number three, Numéro
3. What is the effect? Quels sont les effets, les A conséquences? wasted life. Une vie détruite, Wasted gâchée. A lot of people, Beaucoup de gens, if they have good counsel, s'ils avaient if they de have bons good conseillers, advisor, beaucoup de bons conseillers, they would have become a multi-millionaire or billionaire. ces personnes seraient Many des would have had a multimillionnaires ou great bien investment. des milliardaires. Nobody to plan for them. Personne n'a pour Nobody. planifier pour eux. Nobody. Personne. One problem from one place to another. Les One gens problem vont from one place to another. d'un endroit à un autre. They'll be pumping their money there, pumping their money there. Listen to me, listen to me, listen. Problem does not finish in home, especially those who are in abroad. Problem does not finish. No problem does not finish. Jamais. You must have your priority right. Vous devrez have your priority droit right. de priorité. Especially those who are living in abroad. Surtout ceux qui vivent People think, especially we in Africa, people in Africa, the mentality that they have la mentalité que nous avons is that you are picking money on the floor. C'est-à-dire les gens pensent qu'en Europe, les gens ramassent l'argent par terre. Especially you people in Africa, in abroad, you have made people in Africa to become very lazy. Et vous, Some of them don't want to work again. Vous rendez they are les gens depending on money that is coming from abroad. Paresseux, parce que les gens espèrent toujours que oui, l'argent viendra de l'étranger. Et alors que la vie n'est pas facile à l'étranger. Over there. What are the effects? Quels sont les effets, les conséquences? Abandon life. Une vie abandonnée. 5. A life of regret. Une vie de regret. A life of regret. Une vie We are seeing regret. people from abroad. They came home. Only to discover that nothing is on ground. Ils viennent au pays. People that they think that they do something for them. Tout l'argent qu'ils envoyaient, on n'a rien fait. On n'a rien fait. There are powers. Ce sont des pouvoirs. I'm praying for you. Qui sont responsables de cela. Je prie pour vous, tout pouvoir, toute personnalité qui utilise votre gloire. Mourra au nom de Jésus. Mourra au nom de Jésus. We are going to pray. De Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Fermez les yeux. Demandez à Dieu de vous pardonner tout péché qui peut se dresser contre un obstacle à votre prière, à vos prières. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous This is not the time to joke. Ce n'est pas le moment de I want to pray. Nous allons prier. It is never too late. Il n'est jamais trop tard. Your glory can still be restored. Votre gloire peut You être can still restaurée. recover back your glory. Vous pouvez récupérer votre gloire. You are going to shout this first prayer point like this. Le premier point de prière Pray it ainsi. Say powers Dites au pouvoir that have stolen my glory qui ont volé ma gloire in my family compound, dans ma concession in familiale, my village. dans mon village. Release my glory and die. Libérez ma gloire et mourrez au nom de Jésus. Ouvrez la bouche. Pray that prayer. Faites cette Open prière. your mouth. Ouvrez la Pray that bouche. prayer. Faites cette prière. This is the time. This is the time. This is the time. You must recover back your glory. Vous devez récupérer Recover it votre gloire. back. Recover it back. Recover it back. Recover it back. Mapo rekepo seke marebo. Rama babo seke marebo rebo. Rekepo seke marebo rebo rebo. Recover it back. Recover it back. Powers that have stolen your glory in your family compound, dans la cour in your familiale, village. dans le village. Release it and die. Libérez-la et mourrez, 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 In mourrez. Jesus' mighty name we pray. Au nom de Jésus, nous Take this avons song. prié. Fight my battle. Prenez ce chant. Fight my battle.
Holy Ghost arise, oh, fight my battle, fight my battle, fight my battle. Holy Ghost arise, oh, fight my battle. Holy Ghost arise, oh, fight my battle. Holy Ghost arise, oh, fight my battle, 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 fight my battle. You say that. Vous allez dire ceci. Glory killers. Tu as de gloire. Of my father's house. De la maison de mon père. Of my mother's house. De la maison de ma mère. Release my glory and die. Libérez ma gloire et mourir. Open your mouth. Pray that prayer. Ouvrez la bouche. Glory killers. Tu as de gloire. Glory killers. Tu as de gloire. Glory killers. Tu as de gloire. Of your father's house. De la maison de mon père. De la maison de ma mère. Command them to release your glory and die. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your glory must be released. 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 Open your mouth. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Répétez cela, répétez. Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Vous allez dire ceci. Say powers. Vous allez dire pouvoir. Using my glory to shine. Qui utilise ma pouvoir, qui utilise ma gloire and pour my prier. glory to prosper. Et ma gloire pour prospérer. Release my glory and die in the name of Jesus. Open your mouth and say it. They must release your glory. 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 They must release it. They must release it. Your glory must be released. Your glory must be released. Your glory must be released. 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 Open your mouth. Open your mouth. Say it. Open your mouth. Say it. 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 Shout it. Shout it. Shout it. Shout it. Power using your glory to shine. Les pouvoirs qui utilisent votre gloire pour Power using your prier. glory to prosper. Qui utilisent votre gloire pour prospérer. Ils doivent la libérer et mourir. Ils doivent mourir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Il nous reste 3 points de prière. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous allez dire pouvoir that have transferred my glory. Qui ont transféré ma gloire. Powers pouvoir that have transferred my glory. Qui ont transféré ma gloire. Through evil means. Par des moyens maléfiques. Release my glory and die. Libérez ma gloire et mourir. Release that glory and die. Release that glory and die. Release it, 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 die. Open your mouth. 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 In Jesus' mighty name we pray. Remember to prayer point. You check like this. Say, anything representing my glory. Toute chose qui représente ma gloire. In any evil altar. Sur tout autel maléfique. In any shrine. Sur tout sanctuaire. In any coven of darkness. Cast fire and burn des ténèbres. In the name of Jesus. Prenez feu et brûlez en cendres. Prenez feu et brûlez en cendres. Prenez feu et brûlez en cendres. 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 Ma pauvre Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci. In Jesus' mighty name we pray. Au
This is the last prayer in this session. Le dernier point de prière. And I want to pray very well. Say, evil container. Dites récipient maléfique. Evil container. Récipient maléfique. That have caged my glory. Qui a enfermé ma gloire. Are you ready now? You are going to use your hand to Vous allez break that utiliser les container. mains pour briser ce récipient. Are you ready? Êtes-vous prêts? Evil container. Récipient maléfique. That have caged my glory. Qui a enfermé ma gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Begin to use your hand. Don't say anything. Don't say anything. Use your hand. Use your hand. Do it faster. Do it faster. Do it faster. Paul, Bose ke marebo, Rama Bose ke marebo, Reke Bose ke marebo, Makata Pator, Pakatapo, Rekepo, Katapa, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Use your hand now. Use your hand, use your hand, use your hand, use your hand, use your hand. Break it faster, break it faster, break it faster. That power that have caged your glory, that power that have caged your glory in that satanic prison, in that satanic prison, in that padlock, break it now, break it now. Thank you, Jesus. Faster, faster. You are coming out. 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 Be loose. 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 It's happening. It's happening. Your glory cannot be tied down. Your glory cannot be tied down. Your glory cannot be tied down. The glory of your marriage. The glory of your marriage. The glory or the fruit of your womb. The glory or the fruit of your womb. The glory of your shining. Look at it. It's coming out. Look at it. Look at this sister. Look at this sister. Look at it. You are coming out with your glory. Look at your glory. Look at your glory. Look at your glory. Look at your glory. They can't hold it. They can't hold it. They can't hold it. They can't hold it. You, this evil power. You, this evil power. There is a strong man. There is a strong man. Yes, holding to the glory of this brother. Yes, release that glory. 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 That is the power of God. That is the power of God. It's coming upon you. 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 That is the hand of fire. That is the hand of fire. The hand of fire. The hand of fire. The hand of fire. The hand of deliverance. The hand of deliverance. The hand of deliverance. Yes, it's upon several persons. Upon several persons. Yes, that is the number one. Number two. Number three. Ma pore ke pose ke marebo. Rama pose ke marebo rebo rebo. Number four. Number five. The remaining two persons. The remaining person. Yes, they have seen your glory. They have seen your greatness. They have seen it. They have seen it. They have been fighting. They have been fighting because they have seen what you are going to become. They see your greatness. They saw it. They saw it. They saw it. They saw it. They have been fighting, but you did not know. You did not know. You think that everybody's heart is like your own. You think that everybody's heart is like your own because of your open mind. Your open mind. They have been using it to manipulate you. Right there where you are. Right there where you are. The hand of God is upon you. He's setting you free. 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 From where they went to tie you down. From where they went to tie you down. From where they went to go and do that evil work. That evil work. That evil work. To manipulate your life. To manipulate your life. The Lord is delivering you. The Lord is delivering you from that satanic manipulation, from that satanic manipulation, from that occultic manipulation, from that occultic manipulation. Yes, that is the power of God. That is the number 6 person. That is the number 7. Be loose. Be loose. Be loose. Be loose. Be loose. Be loose. Jesus
Is it not written? Il n'est pas écrit. That in the beginning, Genesis chapter 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, God created the heaven and the earth. Dieu a créé les cieux et la terre. And the earth was without form and void. Et la terre était darkness was upon the face of the depth. Et les ténèbres se mouvaient à la surface de la terre. Move upon the face of the water. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit qu'il y ait la lumière, que la lumière soit. Let there be light. Yes, that is the light of God. Et ça, c'est la lumière He's shining upon you now. Qui descend He's sur shining vous. upon you now. Qui brille sur He's vous. shining upon you Qui now. brille sur vous That maintenant. darkness, Cette ténèbre that has swallowed you. Qui vous is engloutit. disappearing now. Disparaît maintenant. Disparaît maintenant. The light of God is shining upon you now. Oui, la lumière de Dieu brille sur vous. He's bringing you out from that darkness. Et vous fait He's sortir bringing de out from that cette darkness. ténèbre. You are shining. Vous You are brillez. shining Vous again. brillez. You are shining Vous again. brillez You are encore. shining Vous again. brillez You are encore. shining again. Vous Yes. brillez Recover encore. it back. Your glory. Récupérez Recover votre it gloire. back. Récupérez Your glory. votre gloire. Recover it back. Your glory. Recover it back. Your glory. That is your glory. That is your glory. That is your glory. Ça, c'est votre gloire. That is your glory. Receive it. Ça, c'est Receive votre it. gloire. Receive it. Receive it. Receive it. Recevez-la. Recevez-la. Every means Tout that the moyen enemy have been using to manipulate you, que l'ennemi that they have been utilise using pour to vous steal from manipuler you, et qui vous vole, is hereby aborted. cela est In avorté the name of au nom Jesus, de Jésus. the pot, La that marmite, evil pot cette marmite that they have set maléfique on fire, qu'ils ont mis that they are sur le cooking feu concoction in that evil pot et qui font cuire les to potions manipulate your dedans destiny, pour manipuler votre to destinée, manipulate your brain, pour manipuler to votre cerveau, manipulate your mind, pour manipuler to votre manipulate your esprit, health. votre santé. I command it to scatter. J'ordonne Scatter. que ce soit dispersé. Scatter. J'ordonne Scatter. que ce soit Scatter. In the name of dispersé Jesus. au nom de Jésus. Yes. Oui. You will not be used for sacrifice again. Vous ne serez plus utilisé pour des The manipulation sacrifices. is ending today in the name of Jesus. La manipulation a pris The fin manipulation aujourd'hui is au ending nom de today in the Jésus. name of Jesus. La manipulation You prend are fin set aujourd'hui. free. Vous êtes As from délivrés. today, Désormais, as from today, Désormais, I decree as a servant of God, je décrète Go comme serviteur and de use your Dieu. glory. Allez utiliser Go votre gloire. and recover back. Allez Go récupérer. and be fulfilled Allez in the name of et Jesus. soyez accomplis. Thank you, wonderful Father. Merci Père I merveilleux. cover your glory with the blood of Jesus. Je plonge votre I gloire soak your du sang glory de with the blood of Jésus. Jesus. Je plonge votre gloire Thank dans you, le Daddy. sang de Jésus. In Merci, Papa. Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons Open your prié. mouth and begin to appreciate God for Ouvrez what you la have done bouche for et him through this commencez à prayer. prêcher Dieu. Soyez reconnaissants envers lui. Again, these prayers. Pas de regroupement, Any pas de power, renforcement any des personality ténèbres contre nos that prières. want to attack Tout us pouvoir, shall toute die in the name of personnalité qui Jesus. veut nous attaquer I mourra pray au for nom the de health Jésus. workers, Je prie pour le personnel doctors and the médical, nurses les médecins et les that God infirmiers, is using infirmières, que Dieu to utilise save life pour sauver at des this time vies of en cette coronavirus. période de coronavirus. They will not be Ils ne contaminated. seront pas They will not contaminés, die. ils ne mourront pas. They will be promoted Ils in the seront name of promus Jesus. au nom de Jésus. Powers and Pouvoir personality et personnalité behind coronavirus responsable du and fake coronavirus vaccine et du faux vaccin troubling people's health, qui troublent la killing santé people, des gens, qui tuent les gens, destroying the world, qui détruisent le disturbing the monde, church of God and the children of God. l'église de They will Dieu be et les exposed enfants one de by Dieu. one. Ils seront They will exposés carry their un à load un, and ils they will reprendront die leur fardeau et in the name mourront of au Jesus. nom de Jésus. I pray Je all prie those who have received vaccine, que ceux who qui have ont been reçu le vaccinated, vaccin, qui ont I été pray vaccinés, let the blood of Jesus que le sang de be Jésus transfused soit into your transfusé blood vessel dans vos and vaisseaux destroy sanguins et anything that's not détruire of God tout ce qui in n'est pas that de Dieu vaccine dans ce that want to vaccin work against your qui life veut œuvrer contre in the name votre of vie Jesus. au nom de Jésus. Thank you, wonderful Father. Merci Père In merveilleux. Jesus' mighty name we Au nom pray. puissant Let's de say the Jésus, grace, nous avons prié. the grace for our Lord La Jesus grâce de notre Christ Seigneur Jésus-Christ, and the love l'amour of de God Dieu et la communion and the du sweet fellowship of the Holy Spirit soit avec be with nous us now and tous. forevermore. Amen. Amen. Surely, Le bonheur et God's la goodness grâce and nous mercy follow accompagneront us tous les jours all de the days of notre our vie et lives, nous and habiterons we shall dans dwell la in the house maison of the de Lord l'Éternel forever and jusqu'à la ever. fin de nos Amen. jours. Amen. One powerful hallelujah. Un puissant alléluia. Hallelujah. Alléluia. Don't forget, our deliverance program is N'oubliez pas le 27, programme 28, de 29. délivrance God bless du us. 27 au 29 mai. Que Dieu vous bénisse.